naweza mshika hivi huyu. Lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Hey YouTube guys, ini take two. Hey YouTube guys, what's up everybody? Hope mko poa, mimi niko poa sana. It's a girl Bailey and I'm back with another video, with another vlog. So guys, nimekuja kusalimia beshte yangu. Yeah. And we are from shopping. we are from shopping and yeah, we want to show you what tumebuy. Sindio? Okay, for now, let me introduce my friend. Hi. Pushka. Kwa nguvu basi. Hi. Gina. I'm Pushka. I'm Kanana. Glow. Take two, take three. Let me introduce my childhood friend, my best friend from Raima High School, etc. Hi everybody. I'm Glow. We are from shopping and let's unpack together. It's a shopping haul for a week, sindio? Hey. So tumebuy bread for breakfast, obviously some snack. Alafu siatupendi kwenda soko. Nyanya. Tunguu zitachafua kitu, so tunakelea hapo chini kidogo. These ones obviously ilikuwa imeisha, so I had to restock some Roycos. Juice obviously ya wageni spendi obviously. Nikamjaribu flavor nyingine obviously. Hiyo ni flavor gani? Acha tuone. Ini I don't know. Ni a green. Okay. So nimezoea ile nyingine ya yellow, kama ni change. Kuna unga, so kama niongeze nyingine moja jo have visitor this all week. Nyingine ya kupika pancakes asubuhi. Bluebird ilikuwa almost kuisha, so I had to kuongezea. Na racing nilibai last time kwa fresha kama jaribu this one. Okay. Yeah, and kuku for supper. Chukua tuonyeshe. We have kuku for supper. Omo yangu inaisha, so you to restock. What do you tell my people? Thank you for Hi. Tutapika together at night, no? Yeah, we cook together. Cooking with Nana. It's 15 June. It's 15 June. It's 13 days to our birthday. Yeah. We share birthday. Yeah, best friends. Tunashare everything. So guys, she's new kwa content creation. Nimeintroduce leo. Unaenda mtoni ya bubu. So guys, nimemwambia to restock shopping tumebuy na yeye leo. It's a weekly shopping and I think tonight tutapika na nyinyi kuku, si ndio? Yeah, it's kuku, maybe chapo. Cooking with Belly. Cooking with Nana. Anyway guys, make sure subscribe, like, share and comment. Tutapatana tukipika, si ndio? See you dance. Ndio ilikuwa shopping yetu before tuende shopping. Some snacks, obviously nimekuwa peke yangu, so snacks. Yeah. I don't love cooking. Mimi si chef. So snacks. Kisa hizi. Tupange, tunapanga easy guys. Yeah, si ndio? Yeah, tupange pamoja, msijali. Na nisisikie mtu kusema nimenona Jay-Z. Cooking with Gil. Cooking with Nana, with Gloria. Inalea premium whatever kama unajaribu. Pia pressure wewe. We have raha for iko hapa bado
but as I said, have visitors. Yeah. So I'm expecting more and more to shoot. So yeah. Next we have this Joyce. Kama futa. This nakanga drinks inside. Capri, I do wine, so Capri is Del Monte yangu. As I said, mi sipendi kitu kama sukari sana, so hii ni wageni wangu. Amazing. Tenda next rice. Yeah, so ongeze hapa kwa hii ya rice. Ndo pate space. Nilikuwa tumia hii rice again fresh hapa. Okay. Uongee kwa nguvu ndio. Nilikuwa tumia hii rice kitambo. Sijui kama ni mimi si mpishi. But Mbambi nikamsaidia nikamwambia try sunrise. Watu sunrise mtupe kazi jameni. Si ndio? Nimechange from that. Kwa hii. Tuweke hapo. So tuweke rice hapo juu. For breakfast. Yeah, kisha asubuhi. Breakfast. It's your girl, so what do you expect? Nakanga hii side. Hivi ndivyo kambe. Lumba neka hii side. So as I said earlier, hii inaisha. So hii napenda ya mkate, actually hii imeisha. I didn't know. So hii napika ugali nayo. So hii ni ugali. Hii napika ugali na hii. Si juu, so nilisema mimi si chef, nisiingiliwa hapo. So hii ni mkate. Hii imeisha, lakini juu sasa ya hii economy lazima itapaka 2-3 asubuhi. 2-3 asubuhi hapo chini. Tulibai hii, kumbe ni kali, sijaitumia. Nichi kuna chili, kuna chili siwezi kutumia. So tukabai hii. I had to take this one to change. Yeah. Sisi ni madibs na pilipili. Oh my god. Mbona tusikie ukali. Msupa umenona. Hebu shake. Yeah, this one. Last time nilibai sijui ilianguka kwa barabara ama I don't know. So like nisingiliwe na ikanga kwa hii. You are just a girl trying to survive. Sina makasi. Kwani meno ni za nini jamani? Bwanake umeona hiyo amekata na meno mwanamke bomba. Hey guys, kuna ni bites. Funny enough, sipendi hizi vitu, imagine. Yeah, napenda. Mimi sipendi kupika, so. And then I'm on diet. So, I guess ziko sawa. Kama wiki by the time tunafanya tena shopping. Sasa kupanga hizi zilikuwa kitambo. Hizi snacks nirudishe. We have popcorns for nights. It's girls night. So, kuna girls night maybe kesho. Tuta vlog pia. It's pajama night. Guys. Cooking with Naya. Cooking with Bill. So guys, Wewe nilikuwa peke yangu. Sina niko on diet. Yeah, I can't say. Nitabomoa mkate peke yangu. Na umebomoa ugali. Guys, unaonyesha ugali amebakisha. Mafuta. Seti mafuta iko ndo ile. Yeti I have to kugawa. Ndio. Isimwagike. Tumeke vibaya. Usionyesha pia tuko na chocolates. Oh, I'm a girl, I love these things by the way. I'm on diet. Mtole kamoja. No, mimi ni mchoyo si ati hiyo. Oh my god, kwanza it's a white chocolate. Inabidi tu ufiche je utaipata. Cheers. You like to kupiga. So we are done. Kuna hapa vitunguu. And then tukuonyeshe nini? Hapa ni minus kuku, si ndio? Hii ni minus kuku, minus omo. So, akuza hiyo.
minus kuku minus hormone hiyo 3605. Mtu oe jameni. Hebu niolewe jamani, mimi nateseka. Pesa jameni. Tupe pesa jameni. Imagine sasa hiyo ni weekly shopping, si ndio? Bisha hii? Mafr. Unajua hii mbele sasa kuja hapa. Ni mafr kwa na mabega. Wait, kwa nini nimefanywa spaghetti? Hizi sijui kutwaka. Kwa hiyo bed. Ni mafr kwa. Fuck you. Ni mafr kwa na mabega. Wait, kwa nini nimefanywa spaghetti? So guys, tupatane tukipika usiku, si ndio? Ngojeni content muivo moto. How we spend our day, si ndio guys? Yeah. Boda boo. Na kama Priscilla. That girl is never funny. Lakini by the imagine ndio kitu kafanya kwa watu wanamuwatch. Ni mafrrr kwa na mabega. Wait, kwa nimefanywa paketi. Bye guys, see you next video. Tupatane usiku tukipika. Cha boyfriend yangu anaenda kwa niache. Hey, tuko kitchen. Tunakata kukwazi katiki jameni. Sisi kara. Ndio sema. Cooking with belly and glow. Ndio. Kwani? Yenyewe tunashukuru tu boyfriend zetu juu sasa. Hizi ni witch. Sinawishi kwa. Wala ndio kwa domi yangu akachika. Unajifanya baby girl na unachinjanga nyumbani mbuzi Christmas. Na ng'ombe kwanza mimi ndo nashika kichwa. Unaona hii shingo na kinaingia chini na kata. Ni mjinga. Bora mpoko hivi njo. Unaita nya. Hiyo na kama itakuwa cooking vlog on its own. Guys, tunachinja kuku and then acha tumaliza kuchinja tuonyesha. Waje yangu kumaliza kuchinja. Ongea vizuri. Okay guys, ndo tunaweza kuchinja hivyo. And then tuonyesha ikimalizika. Si ndio babo? Yeah. Bili huyu ni girlfriend yangu. Unaweza mshika hivi huyu. Kwa mke wa ndoa. Hapo nyuma naona Glow anapika chapo, let me wapindua muone. Guys, hapa ni kuku tuna online. Sijui. Nataka kurushwa maybe. Hadi tuingie. Norai nchini tembe. Hi guys. My brother, my sister. Welcome to our YouTube channel. Welcome to our YouTube channel. Cooking with Maggie and Nana and Maiza here. So guys, today we'll be preparing chapo and chicken stew. Can I do? Ma what? Ma what? Chumvi kwa umbali. Kumbali. Dan. Vitera zaidi. What we do? So should we put this one kwanza? DJ Maggie. Sasa kidogo. Ambapo inaitwa ajili ya kila siku saa 7. Mama tukatie kitunguu ya. There you go. The final look guys, nilisema mimi si chef. So it's the final look. Hebu anza tuambie vile ina taste. Pia ina sukari, ikonduvia. Chapo.
mbona utaki kukoparate? Hii ni yangu. Ya bobo.